So, I'm glad we've made it. Yeah, we're catching our breath. We've just arrived. This is the end of the 3,500 kilometer bus ride. One of those buses, the one at the front, is the one that took us this last bit. So we've done, thanks to Macon, we've done about 1,300 kilometers in Luanda. Now we need to, Luanda's big, Luanda's quite hectic. Now we just need to get to our hotel. Assim mesmo, desde manhã mesmo, só o programa da gente, só notícias. Olha, quando podemos, dás aqui o salto na rádio. Nós estamos no Patriota, na rua 2, rua 4, né? Rua 4 do Patriota. Oh, que não conseguiu amarrar. É mentira. A meta te amarrou de mais breve. Ai. Vamos aguentar? Tá bom, vai, tchau, se cuida. Tchau. Se meteu com a minha sobrinha. Não faz isso com a minha sobrinha, não. Senão eu amarro a fita do ramo. Alô, boa noite, boa tarde. Ainda é tarde, faltam 9 minutos. Boa tarde, queres sair? Haja calma, mais velho. Zemba Congo, Luanda, para ti. Ah, você tá muito bandido. Zemba Congo. Vai Zemba Congo. Existem pessoas também para manter emprego. Também fazem esse tipo de serviços. Que o que isso é real e é verdade. E não só o plano funciona, mas tem consequência e consequência grande. E quanta consequência chegar, não só afeta na vida dessas pessoas, mas também afeta na vida dos seus filhos e dos familiares. Leandro Vineira, boa tarde, tio. Estou contigo, eu também estou contigo. Francisco Lopes diz que isso é gravíssimo, porque se a feitiçaria funcionasse, muita gente ia deixar de comer no lixo e muita gente ia deixar de roubar. Mas por vezes você não sabe, porque se te disserem ali, você vai ir. Claro. Tá vendo? E se tiver um que põe lá e afirma que eu estou assim porque passei ali, fiz isso, sabe dizer, não tem como você não ir. Tá vendo? Não tem como. Aqui, boa noite, aqui eu venho de a nossa mascote já ligou, né? A nossa mascote tem que ter, é a única que tem que ter um tempo de antena mais avançado. O resto eles cantam 2 minutos com... Aqui fazem ciúmes. Lá na nossa mascote, aquela nossa mascote, a mascote da rádio. A mascote da rádio, aquela mascote da rádio. Tem que entender, agora não entende. Uma meta faz confusão, também quer falar 5 minutos. Alright, so here I am in Ilha, in Luanda, the peninsula, the long peninsula. It's a lot like Restinga. Geographically, it's very similar, but there's a lot more activity here than in Restinga in Lobito. Wearing my Palestinian scarf, present from Lubna, who was for many years in the dance community in South Africa. Partly, I mean, this is an acknowledgement, the fact that, you know, although places like Angola have kind of got out of war, and how they got out of war offers lessons for other places that are currently embroiled in conflict and war, such as Israel, Palestine, where of course we've seen terrible violence by many different parties and awful abuse of power and tolerance of that abuse of power. So a bit of advice on Hitch. Now Hitch is really important in terms of moving around. I'm told Yango is quite big in Luanda as well. So the issue with Hitch though is that, and I'm sure with Yango as well, and I've had this experience with Yango in Mozambique, is that drivers will, you request a ride, and then the driver will phone you and want to talk to you about where are you now and where are you going. And now, even for me, that's a bit of a challenge because my phone Portuguese is not as good as my face-to-face Portuguese. You don't have these facial cues and so on. And if you don't want to go through that, what do? Because your driver will call you. My suggestion would be to just learn a few very basic things in Portuguese. Firstly, say, look, I don't really speak Portuguese.
Secondly, say where you are, where you're going, pronounce it as clearly as possible, and then maybe add, you know, if the app says you're going to pay 3,000, maybe say, learn to say, you know, I will pay you 1,000 extra, or I will pay you 4,000 as an incentive for the driver to come. We have had a few experiences where drivers cancel, so you don't want that. In fact, we were a bit worried in Lobito that we were not going to make it to the Macon bus because we had difficulties getting a beach to come to the peninsula, to Restinga.